माननीय न्यायाधीश रुक्मे साहेब, माननीय न्यायाधीश ठाकूर साहेब, माननीय न्यायाधीश वायाळ साहेब, माननीय न्यायाधीश कदम साहेब, माननीय न्यायाधीश घुले साहेब, उपस्थित सर्व वकील बंधू भगिनी, उपस्थित सर्व काउन्सिलर्स, उपस्थित सर्व स्टाफ, सर्वांचे मी मनापासून स्वागत करते. मान्यवरांना विनंती करते की त्यांनी व्ह्यू प्रज्वलित करावे. डॉक्टर नीला गोखले मॅडम, उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या सत्कारासाठी अध्यक्ष ॲडव्होकेट कल्पना निकम, द पुणे फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशन यांना विनंती करेन की त्यांनी त्यांचा सत्कार करा. धन्यवाद. माननीय न्यायाधीश ठाकूर साहेब यांचा सत्कार ॲडव्होकेट राहुल जाधव यांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. धन्यवाद. पुढे प्रस्ताव डॉक्टर नीला गोखले साहेब, फॅमिली कोर्टातील प्रमुख न्यायाधीश रुक्मे साहेब, त्याचप्रमाणे व्यासपीठावरील आदरणीय न्यायाधीश ठाकूर मॅडम, उपस्थित आदरणीय न्यायाधीश वायाळ साहेब, घुले साहेब, कदम साहेब, उपस्थित सर्व काउन्सिलर आणि माझे सर्व वकील बंधू भगिनी, सिनियर ॲडव्होकेट्स, आज एक आगळा वेगळा कार्यक्रम आपण आयोजित केलेला आहे. आगळा वेगळा गेली 2 वर्षापासून पुणे फॅमिली कोर्ट लॉयर असोसिएशन कायदा कट्टाद्वारे लेक्चर सिरीज आणि चर्चासत्राचे आयोजन करीत आहे. 2 वर्षात अनेक तज्ज्ञ, कायदे क्षेत्रातील अनेक तज्ज्ञ आम्हाला त्यांचं मार्गदर्शन लाभलेलं आहे. इतकंच नव्हे तर आदरणीय न्यायाधीश डेरे साहेब, जोशी फणसळकर साहेब, त्याचप्रमाणे आमच्या फॅमिली कोर्टातील न्यायाधीश, आमच्या फॅमिली कोर्टातील प्रमुख कौटुंबिक न्यायाधीश रुक्मे साहेब, आदरणीय घुले साहेब, त्याचप्रमाणे ठाकूर साहेब यांचे देखील मार्गदर्शन आम्हाला लाभलेलं आहे या कायदा कट्ट्याद्वारे. त्याचप्रमाणे शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ, मराठवाडा विद्यापीठाचे मानद अध्यक्ष भाऊसाहेब जाधव, त्याचप्रमाणे विश्वनाथ कराड सर, त्याचप्रमाणे पत्रकारितेतील संजय आवटे सर यांचे देखील आम्हाला मार्गदर्शन वेळोवेळी लाभलेलं आहे. आणि गेली 2 वर्षापासून आम्ही जे लेक्चर सिरीज आयोजित करीत आहोत, ज्या पद्धतीने आपले कौटुंबिक न्यायालय हे भारतातील एक मॉडेल कोर्ट म्हणून ओळखलं जातं, त्याचप्रमाणे आमचा कसोशीही प्रयत्न राहील की आमचे जे असोसिएशन आहे हे देखील एक मॉडेल असोसिएशन व्हावे या पद्धतीने आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. त्याचाच एक भाग म्हणून आम्हाला अनेक वेळा तज्ज्ञ वकिलांचे मार्गदर्शन, जे आता ह्या कार्यक्रमाचं स्वरूप असं आहे की आम्ही कायदा कट्ट्याचं स्वरूपच असं आहे की जे ज्युनियर वकील आहेत त्यांना तज्ज्ञ वकिलांचे, जे कायदा क्षेत्रातील निष्णात वकील आहेत त्यांचे मार्गदर्शन लाभावे. भविष्यामध्ये त्यांना काम करताना सोयीचे काम व्हावे, कायद्याची माहिती असावी, म्हणून बार असोसिएशन, आमचं फॅमिली कोर्ट लॉयर असोसिएशन कसोशीने प्रयत्न करीत आहे. याकरता आज आम्ही आदरणीय न्यायमूर्ती नीला गोखले साहेब यांना विनंती केली आणि आमच्या विनंतीला त्यांनी लगेचच होकार दिलेला आहे.
आदरणीय न्यायमूर्तींबद्दल पुण्याचा आणि त्यांचं खूप जवळचं नातं आहे आणि त्या आज आपल्याला मौलिक मार्गदर्शन करायला आलेल्या त्याचा मला अत्यंत आनंद होतो. तर आपण सर्वजण त्यांचे मार्गदर्शन घेणार आहोत एवढं बोलून मी माझं भाषण. जय हिंद जय महाराष्ट्र. ॲडव्होकेट अजित कुलकर्णी सर यांना मी विनंती करेन की त्यांनी न्यायमूर्ती यांचा परिचय करून द्यावा. मुंबई उच्च न्यायालय, दुग्ने साहेब, ठाकूर साहेब, इतर सर्व न्यायाधीश, माझे मित्र आणि मैत्रीण वकील सर, नीला गोखले, डॉक्टर नीला गोखले, ILS मध्ये मी शिकवत असताना माझ्या स्टुडंट होत्या. त्याच्यानंतर वकिली त्यांनी जेव्हा सुरुवात केली ती तेव्हा माझ्या चेंबरला त्या काही काळ काम करत होत्या. त्यानंतर त्याच वेळेसपासनं ॲक्च्युअली जेव्हा वकिली सुरुवात केली तेव्हा आपण ज्युनियर वकिलांना अनेक वेळा असं असतं की आपण खूप घाबरतो, शाय असतो, कोर्टापुढे उभं कसं घ्यायचं, आर्ग्युमेंट कसं करायचं, कशी क्लायंट आणि ह्याची इंटरॅक्शन करायची याच्या सगळ्याचा अनुभव नसतो. तर तेव्हापासनं त्याही वेळेस माझं असं ऑब्झर्वेशन की त्यावेळेस शाळेत होत्या. परंतु त्याच्यानंतरची आतापर्यंतची त्यांची प्रगती आहे ही नेत्रदीपक आहे हे मात्र मी सांगू शकतो. त्याचं कारण तुम्हाला सांगतो की काम करायला एकदा घेतलं की ती हाती घेतलेलं काम तडीच न्यायचं हे त्यांचं खूप अत्यंत महत्वाचा गुण आहे. तो तुम्ही सगळ्यांनी घ्यावा. अनेक केसेसमध्ये त्यांनी माझ्यावर काम केलं. नंतर अडॉप्शनचं, महिला सर्वांचं काम त्यांनी खूप मोठ्या प्रमाणात केलं. ते इतक्या मोठ्या प्रमाणात केलं की त्याच्यानंतर त्यांनी अडॉप्शन या विषयामध्ये PhD घेतली. डॉक्टर नीला गोखले म्हणजे अडॉप्शनमध्ये PhD घेतलेली आहे. अत्यंत आपल्याला अनुकूल परिस्थिती असते. अनुकूल परिस्थिती अशी असते की आपण आपल्यामध्ये घरी आई वडील असतात, सगळं असतं, त्यांच्यावर भाऊ असतात, त्यांच्यावर राहत असतो, त्यांच्यावर वकिली करत असतो. परंतु लग्न झाल्यानंतर त्यांचे यजमान जे आहेत ते आर्मीमध्ये मोठे ऑफिसर आहेत. त्यामुळे ट्रान्सफरेबल जॉब होता सगळीकडे. तर कुठे कुठे जायचं तिथे तिथे जमेल तिथे त्या जात होत्या. राजस्थानमध्ये जाऊन राजस्थानमध्ये त्यांनी वकिली केली. दिल्ली त्याच्या जवळ मिरटमध्ये असताना तिथे त्यांनी PhD केली त्यांची. आणि नंतर तिथून पुढे प्रत्येक ठिकाणी नवऱ्याच्या बरोबर असताना त्या ठिकाणी कोर्ट चांगलं मिळेल, त्या ठिकाणी चांगली वकिली करता येईल की नाही असा प्रश्न होता. म्हणून मग त्यांनी निर्णय घेतला की मी दिल्लीमध्ये जाते. अत्यंत घाबरट असा त्यांचा मला एक फोन आला की सर माझं दिल्लीला काही जमेल की नाही, माझं काही, मी मराठी मुलगी आहे, तिथे जाऊन माझं काही होईल की नाही. मी म्हटलं जा. ती गेली तिथे आणि 3 मुलं बरोबर घेऊन, 3 मुलं झाली असं कारण पहिला मुलगी आहे नंतर 2 जुळं झालं म्हणून 3 मुलं घेऊन स्वतः एकटी दिल्लीमध्ये जाऊन तिने एस्टॅब्लिश व्हायचं ठरवलं. आणि अत्यंत जोमाने वकिली केली, सगळी नेटाने वकिली केली. आणि त्याच्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्टामध्ये सतत वेगवेगळ्या ठिकाणी काम केलं. ते इतकं नेटाने केलं की त्याचं ऑब्व्हियसली नेटाने काम केल्याची आज त्यांना जी पावती मिळालेली आहे ते म्हणजे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ॲज अ जज ऑफ द बॉम्बे हायकोर्ट. हे त्याच्यातली तिच्या कामाची पावती. एका मराठी स्त्रीने 3 मुलं घेऊन एकटं राहून दिल्लीमध्ये ऑफिस एस्टॅब्लिश करणं, वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन काम करणं, याची खूप महत्वाची जबाबदारी त्यांनी सांभाळली. 2-3 फक्त त्यांच्या कामाची झलक मी तुम्हाला माझ्याबरोबर काम करत असताना मी जे बघितलं ते सांगतो. एकदा शुक्रवारी संध्याकाळी दिल्लीहून ते इकडे आला होता. ऑफिसमध्ये असताना मी म्हणलं उद्याला माझं एक मॅटर बॉम्बे हायकोर्टमध्ये, ते असं आहे. तर ते म्हणजे मी करते. म्हटलं काय? तर म्हणजे मी जाते उद्याला मुंबईला. म्हणून ते मुंबईला गेले. मुंबईत ते मॅटर त्यांनी चालवलं आणि ते जिंकलं. आणि इतकं जिंकलं की त्याची पेपरमध्ये पहिल्याच पानावर रविवार होता. रविवारच्या टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये 4-5 मी पहिली बातमी आली. एवढे मोठे ते मॅटर त्यांनी चालवलं. सो शुक्रवारी येऊन ते शनिवारी मॅटर चालवायचं आणि एवढं मोठं मॅटर चालवण्याची आज ताकद त्यांच्याकडे होती आणि ती अजूनही आहे. म्हणजे त्या ताकदीच्या त्या झाल्या. त्याच्यानंतर एकदा साताऱ्यामध्ये एका मुलीला पळून म्हणजे वडील देत नव्हते. त्या कामासाठी स्वतः ज्युनियर असताना त्या तिकडे गेल्या. त्या मुलीची सोडवणूक केली. वडिलांनी कुठे ठेवलं होतं त्याच्याकडनं. आणि त्याच्यातनं अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये त्यांनी त्या मुलीला, 2.5 वर्षाच्या मुलीला वडिलांच्याकडनं घेऊन, कोर्टाच्या ऑर्डर घेऊन, पोलिसांच्या ऑर्डर्स घेऊन त्या सगळ्या त्यांनी ते पुण्याला आणलं. म्हणजे आपण ज्युनियर डेजमध्ये जे कामं करतो त्याचं किती खूप काम कसं करायला पाहिजे याचं एक मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे त्या करेज म्हणजे काय. आधी जो शायनेस होता तो संपूर्ण जाऊन मी करणार, हाती घ्यायला तडीस नेणार, हा जो नंतरचा त्यांचा बाणा होता हा या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळतो. तीच गोष्ट आता एक उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश म्हणून काम करताना सुद्धा मी बघतोय. डिव्हिजन बेंचमध्ये अनेक वेळा तुम्हाला स्वतःचं एक जजमेंट असतं, दुसरं जजमेंट असतं.
त्या ठिकाणी जरी का सिनियर कोणी असलं तरीही त्यांनी स्वतःचा एक बाणा म्हणून स्वतःचं मत त्या ठिकाणी नोंदवलेलं आहे आणि त्याची दखल अनेक ठिकाणी घेतली गेलेली आहे. सो फक्त कोणीतरी काहीतरी म्हणतं म्हणून ते फॉलो न करता स्वतःची बुद्धिमत्तेचा वापर करून त्या ठिकाणी वेगळं जजमेंट देणं, स्वतः वेगळा विचार त्या जजमेंटमध्ये मांडणं, हे एका चांगल्या न्यायमूर्तीचं जे काही गुण असतात ते गुण त्यांच्याकडे आहेत. त्यामुळे एवढी इंट्रोडक्शन पुरे. त्या अत्यंत बुद्धिमान अशी एक व्यक्ती आहे असं माझं प्रामाणिक मत आहे. त्यांच्या पुढच्या आयुष्याला भरभराट त्यांना मिळो, सगळी त्यांच्याशी पद हो त्यांना मिळो आणि सर्वोच्च न्यायालयामध्ये त्या जावं अशी इच्छा मी व्यक्त करतो. धन्यवाद सर. माननीय न्यायाधीश रुक्मे साहेब यांना विनंती करेन की त्यांनी आपले मनोगत करावे. We are looking to put an end to the year 2025 on a very good note and very in presence of very inspiring personality. For today's lecture series, none other than Honorable Justice Dr. Neela Gokhale Madam is with us for this lecture series. My esteemed colleague Thapar Madam, President of Pune Bar Association, my other esteemed colleagues, all senior advocates. I don't want to take much time. We all are eager to hear her leadership. I just want to say, we may have noticed many judgments. Just now, what Ajit sir introduced was a total personal, but the true personality of judge is reflected through the judgment itself. We all know. Today's topic is very important for us, which will guide us, all of us, how to go in year 2026. So I wish this lecture series will be memorable for sure. I personally welcome leadership on behalf of as a head of institution and on behalf of all of the judges. Please, you are welcome. Thank you. धन्यवाद साहेब. माननीय न्यायमूर्ती नीला गोखले मॅडम यांना विनंती करेन की त्यांनी आमचे मार्गदर्शन करावे. The judicial officers of family court, the committee members, president, secretary, treasurer, and all the committee members of the Bar Association, Mr. Kulkarni, advocate, myself actually, I don't know how to address it except for sir, all my friends, my colleagues, thank you very much for having me here and giving me this opportunity to address you. एक फक्त सरांनी माझ्याबद्दल जे सांगितलं ते आय थिंक दॅट सरच बदललेत खूप माझ्यापेक्षा. कारण हे आहे की जेव्हा मी ऑफिसमध्ये ज्युनियर होते त्यांच्या, तेव्हा ते मला कधीच म्हणाले नाही की तू हातीच घेशील ते तरीच घेशील. ते मला कायम आरंभशूर म्हणत होते. ही टू से दॅट ऑल एक्साइटमेंट, आपण हे करू, आपण ते करू, आपण हे पिटिशन फाईल करू, आपण हे ॲक्टिव्हिजम करू, फलाना व्हॉटेवर, अँड यू विल नेव्हर टेक इट थ्रू. आणि सो आय एम व्हेरी हॅपी दॅट ही इज ॲक्च्युली चेंज हिज ओपिनियन. ते पण त्यांचं एक हे होतं की काय सम पिलर, मला त्यांचे वर्ड आठवत नाही, बदलण्याचं म्हणजे आपलं व्ह्यूज बदलण्याचे, आपलं मत परिवर्तनाचा खंबा काहीतरी आहे. I forget his exact words. But anyhow, thank you very much, sir, for that glorified. I hope I am able to deliver in life also and now also. When we speak of family laws in a changing society, it is useful to step away from legislation for one moment and reflect on the social ideas that quietly shape our views. Family law has never evolved in a vacuum. It has always been influenced by how the society perceives it, how society looks at a marriage, how a society looks at a relationship between two people. It has always been influenced right from the beginning by companionship, duty, and personal fulfillment. For much of history, marriage was not merely a personal relationship, it was a social arrangement.
an economic alliance, and most particularly a sacred institution. It served many purposes: procreation, legacy, inheritance, social stability, and care for children. Over time, religious and cultural traditions added layers to this sanctity of marriage. Marriage thus now has become a partnership. It has become an expectation. For generations, life followed a largely predictable script. Education led to marriage, marriage led to children, and family roles were clearly assigned. Practices that were rooted in customs and religion, individual preferences were always secondary to social continuity. Marriage was not so much of a choice, rather a destination, a marker of adulthood and respectability. Today, that script is being rewritten and revised. Earlier generations prioritized survival and continuity. The present generation, that's all of you sitting over here, place a greater emphasis on consent, equality, equity, and individual growth. These are not competing values. They are responses to social contests and various narratives. One of the most visible shifts in contemporary society is the changing relationship that women have with marriage. Increasingly, women are choosing to remain single, not because they reject family life, but because they no longer see marriage as the sole getaway to meaning, security, and fulfillment of their lives. This choice is enabled by empowerment, by education, economic independence, and a growing sense of selfhood. No longer do they perceive the responsibility of family preservation over self-preservation. Singleness today is not necessarily a condition of lack. For many women, it is deliberate and a thoughtful decision. Their lives are often full of professional achievement, friendships, family, and personal growth. They are not waiting for life to begin. They are already living it. So this brings us to a very important reconsideration of marriage itself. Marriage is increasingly seen not as an inevitable milestone, but as one among several legitimate life paths. One is a career, one may be academic pursuit, one may be marriage. One can have all of it. It is not alternate. Every state of mind and every state of a woman or a man has an alternate or a simultaneous path. The question being quietly asked is no longer why are you unmarried, but rather what kind of life are you choosing? This shift does not mean that marriage is trivialized, but on the contrary, it strips it of compulsion and restores its meaning. A marriage entered into by parties freely, without social fear or fear of stigma, is more likely to be a relationship amongst equals rather than a fulfillment prescribed by roles. We are also witnessing a broader reimagining of the family concept itself. Families today may take many forms like single parent households, blended families, adults caring for aging parents, live-in relationships, or individuals forming enduring bonds outside the traditional kinship. These arrangements reflect modern realities, mobility, urbanization, and changing economic structures. As members of the judiciary and the bar, we encounter these changing family norms not as abstract trends, but as lived experiences. We see the friction between inherited social expectations and contemporary personal choices. We see how traditional ideas of marriage sometimes struggle to accommodate autonomy, equality, and dignity. This friction becomes most visible in cases of domestic violence. It is here that outdated assumptions about marriage and power cause the greatest harm. The resistance to this reform often stems
from deeply ingrained and old-fashioned patriarchal attitudes. The notion that a woman's identity, especially within the confines of marriage, is secondary to that of her husband and the sanctity of family unit. We must overcome this mindset in a modern society. We need to give women the right to be able to protect their own bodily autonomy. We need to give women the right to be able to protect their own not only bodily autonomy, but the institution of love, companionship and choice, not a license for violence. What partnership grounded in mutual respect, consent and love is violated by compulsion and violence, we must recognize that violence, regardless of who the perpetrator is or their relationship to the victim, it may be the husband himself, is a crime. And we must overcome this deeply ingrained patriarchal attitude that reduces a woman's identity within marriage to subservience. The screams of women victims should never be stifled by the weight of law. And this I'm speaking in the context of marital rape. But it is a sub judice thing, so we'll not, I don't want to delve into it very deeply. But the French, if you have kept, I'm sure you are, but for somebody who is not actually with it, the French have recently amended their rape laws. And now it is based in the principle that when it's no, it's no. When it's not no, it doesn't necessarily mean yes. And it's better to check. When it's yes, it must be a real yes. A yes that is not afraid. A yes which is not related to giving in, and that giving in will never be considered, will never be consented. As judges and lawyers, our task is not to resolve the personal dilemma of whether to marry or remain single. There is no universal answer, to each his own. But what we must ensure is that the law remains attentive to human dignity across choices. Now, why am I emphasizing all this on the understanding this changing concept of marriage in society? Because as judges and lawyers, we are the first frontier, the first interface with a client, with a woman, man, whoever, or a third gender person who is in some difficulty with a relationship. Although 141, Article 141 is, its precedence always takes precedence, but we have moved away from the Dastane era. Now today, if you see, you all know Dastane versus Dastane, where we say that what was evolved was the condonation, doctrine of condonation was evolved, and as well as that revival of cause of action, which first was identified and recognized or enumerated in that Dastane judgment, which says that if a person is alleging cruelty against his wife and there is a stray conjugal relationship between them, then the courts will perceive this as a condonation of that cruelty. But if the cruelty continues even after that condonation, then you don't have to say that, oh, cruelty starts now, the cause of action is entirely revived. Because what a sorry means is that I will never do this again, and since I said I apologize, I said sorry, that means everything is forgiven. But now we have deviated from that. Today, women or men or partners might want to experience a conjugal relationship and not necessarily as a forgiving, as a forgiving thing. It may be that they just want to experiment, or they are just giving in to their bodily needs or requirement, or not even a requirement, just as some pleasure. So that does not necessarily mean that all acts are condoned. So we have, as judges and lawyers, we must understand this transition, this shift in the entire with the dynamics of society. Since all of us are already part of the family court or the family law dynamics, I don't want to go through the provisions of all these personal laws or Domestic Violence Act and all that. We are all aware of what they are. What I need to flag, and I want to flag today, is the challenges that we face in enforcing that law. We all know, and we've all read all those judgments of Bombay High Court. We have all these live law apps and bar and bench, and we're all with it. We know what's happening in all the courts across India. So what we have to do is, when parties come to us, or one party comes to lawyers and parties come to us as this side of the bench, we have to understand not just the law. Here, the law takes a little back seat.
Why? Because we have to really appreciate the backgrounds where the parties are coming from. It's not a straitjacket formula that somebody comes from a lower economic background or very high wealthy background. We cannot apply the same set of principles that we have ingrained in our mind, which we have been continuing from generation to generation, from precedent to precedent.